saving it. I'm pressing escape now. Escape colon WQ enter. Seven. Okay. So now see, now we came out from the VA editor mode. Okay, VA editing mode. We came out from the VA editing mode. Now we are in normal mode where we can see Okay. all the files and folders, everything. Okay. Now, if you Okay. want to see the contents inside the file called fruits, okay. So I'm using cat command. See here. So these are the contents which are located in these fruits. Okay. This is the content. I mean, orange, apple, pear, guava. This is the content which is contained inside the fruits. See, for example, I'll give you same example in Windows also. Okay. See, for example, here I will just selecting here in the sense is that is nothing but copy only. So I can copy there and then I can paste here. Here simply. Now I'll make it as a file as fruits here. Okay. So I'll save this file as a fruits in the DevOps folder. You know, this is the fruits.txt is the file in Windows and it is containing the list of fruits orange, apple, pear, guava, banana. If you want to see the contents inside the fruits file in Windows, what you will do? Just you need to go to the directory directly, right? Desktop and then go to DevOps and then you need to open that file like fruits. Okay. So unless you open this file, you cannot able to see the contents, right? అంటే దీన్ని మీరు ఓపెన్ చేయకుండా మీరు దీంట్లో ఉన్న కంటెంట్ ని చూడలేరు. Am I right? But in the Linux, not like that. In the Linux, you can directly see the content by using command called cat. Okay, like this. But here in the Linux, we have different options like by while using cat command, we can able to use different types of scenarios. I mean, different types of methods. For example, if I want to display this first, first, not first. I want to display the all the list. I mean, the list of fruits in the numbering order. Numbering order in the sense is nothing but I want to know the count of that fruits. Okay, how many fruits are there in this file? So I want to know the count. So for that you can use cat space minus n. Okay, so simple cat space minus n and then fruits. Okay, here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 it's coming in cat command, not in va. Okay, if you want to set in va also you can see va Yeah, got space it. Yeah. fruits, va space fruits. So here also you don't find the numbers, but if you want to see the numbers, you are not updating the numbers. If you want to see the line numbers, okay, for that in the escape mode only, now I'm in escape mode only, press colon set space number. Okay, if you do like that, it will show you the numbers only, like in the cat same. While we are using the cat command like cat space minus n fruit name, so how it is displaying, it was displaying like with the numbering mode, like that here also it is displaying only, not updating the numbers originally, it is just displaying with the numbers. Okay, we are not modifying the file, we are just looking into the lines with the line numbers only. Okay, originally it doesn't have any line numbers. Here like we can say in the fruits also, here fruits we don't have lines here. Okay, in the fruits file we don't have line numbers here, but if you want to display the line numbers in the Windows, you need to update here like one dot like that, you need to update originally one dot orange, two dot apple like that. But whereas in the Linux you don't need to update, just you can able to see by using the commands. Okay, so if I press escape now and then I'm going to save it also. Okay, saving. Now see, I'm again doing va fruits. Okay, you cannot able to see the numbers here. Why? Because that set number is the command which is used to just find out the line numbers of the content. That's it. Okay, that is the thing. Don't confuse here. Okay, and then Okay. in the cat we have so many things. Okay, we can do anything with the cat command. I will tell you that. Just again I am going to explain you that. Okay, right.
So now we have seen that by using cat command we can able to see the contents of the file, contents inside the file. Okay, and we can able to create the file also by using cat command. Okay, so cat greater than, and you can give file name here. Okay, this is the syntax. This is the syntax. I am pressing Ctrl C here. So cat greater than. So this greater than symbol is nothing but input output redirection antar dani. Okay na? That is called input output redirection method antar. Okay. So that greater than command, greater than sign is used to what's that? We can able to append the data inside the file name. Okay. అంటే ఇక్కడ మనం ఫైల్ నేమ్ ఏమి ఇస్తామో దాంట్లో డేటాను మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. See, for example, I am going to create the new file with by using cat command. The difference between vi and the difference between cat is you can observe now. Okay, so I am going to create new file name by using cat command. Cat greater than, I am giving here AWS course. Okay, right here I am creating the file name called AWS course by using cat command. Okay, so you can able to create the file by using touch command, you already know, and we can able to create the file by directly by using vi command also. Now this is the third method which you can able to create the new file. Okay, you got it right? Yes, sir. Right, Yes, bro, got it. right. Now I'm pressing enter. See what will happen here. See, nothing happened. Just cat is greater than AWS course. I am pressing enter and it is giving a chance to enter the data. Now I am going to enter the data now. See here. So AWS course contains Linux. Okay. I am pressing enter again, and then in AWS EC2 instances. Okay. I am pressing enter again, and then CloudWatch service S3 bucket auto scaling VPC cloud keeper security IAM. See, after entering the data, you can just press Ctrl C. Okay, right. See here, what I am doing is cat greater than. I have created the file by using cat command. Cat greater than and AWS course. I am creating the file name called AWS course. After entering this, it is giving me a chance to enter the data. So here I have entered the data called Linux, AWS EC2 instance, CloudWatch, S3 bucket, like that. Whatever it may be, the content I required, I have entered here, and then finally I done Control C. So I kill the what's that? I terminate the command executing. Okay. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నేను లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాను ఎల్ఎల్ అని. మనకు 2 ఫైల్స్ ఉంటాయి చూడండి, ఒకటి ఫ్రూట్స్, ఒకటి ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్. చూడండి ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ ఉంది, ఫ్రూట్స్ ఉంది. ఓకే, బట్ నేను ఇక్కడ విఏ ఎడిటర్ యూజ్ చేయలేదు, విఏ ఎడిటర్లకు పోలేదు, నేను ఫైల్ని సేవ్ చేయలేదు, కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ అనే ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ అయిపోయింది. దాంట్లో ఇప్పుడు కంటెంట్ ఇది ఉందో లేదో చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ టు సీ ద కంటెంట్? We can see, we can use cat also. Right, cat. So cat space AWS course. See here, this is the content. So which we have entered like this. Okay, Linux, AWS, CloudWatch, S3 bucket, auto scaling, VPC cloud, and keeper security. Last IAM is not there. Why? Because whenever we are pressing the Control C, that line also will excluding from the file. So whenever you are ending the uh, executing the data, at the time of ending, at the time of stopping the executing the data, so make sure that give one more space, I mean one more enter with the empty space, then you can press Ctrl C, then automatically you will update the last line also. Okay, this method is for immediate purpose only. అంటే ఏమి, ఇమ్మీడియట్ గా మనం ఏదో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసేయాలి చక్క అని, ఫైల్లో చిన్న కంటెంట్ మాత్రమే మనం పెట్టాలి, పెట్టేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇలాంటి టైప్ లో మనం ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు ద వి ఎడిటర్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ నేను ఎస్కేప్ ఇన్సర్ట్ కొట్టి టైప్ చేసే కంటే కూడా క్యాట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తే కూడా సింపుల్ గా మనకి ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా?
అర్థమైంది కదా? ఓకే సార్. రైట్. సో ఇంకోటి మనకేమంటే ఇప్పుడు విండోస్లో ఏంది మనకు ఆప్షన్ ఉండేది విండోస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు విండోస్లో ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ అనే ఫైల్ ఉంది. నేను ఇక్కడ ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఏదో ఒకటి, ఓకేనా? లైక్ గో టు న్యూ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంకో టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఆ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ నేమ్ కూడా AWS కోర్స్ అని ఇస్తాను. లైక్ మనం లైనెక్స్లో చేసినట్టే చేద్దాం ఇక్కడ కూడా, ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద కంటెంట్ విచ్ ఐ వాంట్. సో ఐ విల్ కాపీ దీస్ థింగ్స్, ఓకే? Just names only, right? That's why. So here I have entered new AWS course. So here I'm going to enter the data now. Okay, just I'm saving. Okay, I'm closing, and then here I'm closing it one also. Okay, I'm closing these fruits also. Okay, right? See, look at here. Now I want to do one thing. ఈ ఫ్రూట్స్లో ఉన్న కంటెంట్ని, AWS కోర్స్లో ఉన్న కంటెంట్ని నేను రెండు కంటెంట్స్ని తీసుకొని ఒక న్యూ ఫైల్లో కాపీ చేయాలనుకుంటాను. సో వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఇన్ విండోస్? మన విండోస్లో ఏ మెథడ్ ఉంటుంది చెప్పండి? ఐ వాంట్ టు కంబైన్ ద కంటెంట్ ఫ్రమ్ ఫ్రూట్స్ టు AWS కోర్స్ అండ్ ఐ వాంట్ టు జనరేట్ ఏ న్యూ ఫైల్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఇన్ విండోస్? But merging, right? To create merging. We'll do. Sir, we have to create one file and we have to copy and paste both, right? Open the file and then copy this, okay, and then again open this, and then you can paste here, and then you can save it as a new file. Save as different file called merge. Okay, right. Now it was created a new file called merge. See, you have already AWS course is there, fruits is there, and merge is there. So if you open AWS course, you have content, and then if you open fruits also, you have content, and then if you open merge also, you have content, both, that is fruits and AWS course. So అర్థమైంది కదా ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏమీని? Yes, bro, got it. రైట్. సో సేమ్ మెర్జ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మెర్జ్ని మనం దీంట్లో అయితే ఎట్లా చేస్తాము అంటే లైనెక్స్లో అయితే ఎట్లా చేస్తాము. ఇప్పుడు మనకి విండోస్లో ఏం ఆప్షన్ ఉంది? మనకు ఖచ్చితంగా మనం ఈ ఫైల్స్ అయితే ఓపెన్ చేయాలన్నమాట, అంతే కదా? అంటే ఇది ఓపెన్ చేసి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయాలి. లైనెక్స్లో అయితే ఎట్లా చేస్తాము? లైనెక్స్లో అయితే ఎట్లా చేయొచ్చు మీ ఒపీనియన్ ప్రకారం చెప్పండి. We have to use command right here. What is Using command only we can able to move the Right. We have copy command in the Linux also. We will do that copy command also. cp-pr. I will tell you that copy command once completing this thing, cat command. Okay. But the thing is, in the Linux we have special thing. నువ్వు ఏదైనా అట్లా ఫైల్స్ మెర్జ్ చేయాలంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ విత్ ద క్యాట్ కమాండ్. క్యాట్ కమాండ్తోనే చేయొచ్చు అనమాట. అది ఎట్లా అంటే సింపుల్ చూడండి. క్యాట్ స్పేస్ కమాండ్ ఏమంటే సింటాక్స్ ఇది. క్యాట్ స్పేస్ ఓల్డ్ ఫైల్ నేమ్, దిస్ ఈస్ ద వాట్ ఇస్ దట్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు append the data. ఓకే, న్యూ ఫైల్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఓల్డ్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాను, గ్రేటర్ దాన్ ఇచ్చి ఇక్కడ న్యూ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఓల్డ్ ఫైల్ నేమ్ లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తం న్యూ ఫైల్ లోకి కాపీ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? Okay. I'll give the definition here to copy the content from old file to new file. Okay, అర్థమైంది కదా? Yeah, bro. Got it. Right. no same thing only. Excuse me. Hello. Yes, Naresh. బ్రో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఓల్డ్ ఫైల్ లోనికి న్యూ ఫైల్ తెచ్చుకున్నాం కదా, సేమ్ గ్రేటర్ దెన్ యూజ్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇన్ కేసు న్యూ ఫైల్ లోనికి సేమ్ ఫైల్ ఓల్డ్ ఫైల్ లోకి పోవాలంటే కూడా నువ్వు దేనికైనా కూడా గ్రేటర్ దాన్ యూజ్ చేస్తాం మనం. గ్రేటర్ దాన్ కమాండ్ ఎందుకంటే దట్ విల్ బి యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రీడైరెక్షన్ అంతే. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే క్యాట్ స్పేస్, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే AWS కోర్స్ అని ఉంది, దీంట్లో ఉన్న కంటెంట్స్ నేను న్యూ ఫైల్ లోకి చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను లేటెస్ట్ అని పెడతా. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎంటర్ చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నాకు లేటెస్ట్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింటుంది. ఆ లేటెస్ట్ అనే ఫైల్లో కంటెంట్ ఎట్లుంటుందో చూడాలంటే క్యాట్ కమాండ్
ఇక్కడ క్యాట్ స్పేస్ లేటెస్ట్ అని ఇస్తే చూడండి ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్సులో ఏమున్నాయి అవే ఉంటాయి. ఎందుకు నేను ఇక్కడ క్యాట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ గ్రేటర్ దాన్ లేటెస్ట్ అన్నాను కాబట్టి. ఓకేనా, అంటే ఓల్డ్ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ని న్యూ ఫైల్లోకి మనం కాపీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, ఇది నెక్స్ట్ చెప్పబోయేది మెర్జింగ్ అనమాట. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు కన్కాటనేట్ అంటాం మనం, ఆర్ ఎల్స్ టు మెర్జ్ అంటాం. ఓకే, టు కన్కాటనేట్ కంటెంట్. మనం ఇక్కడ ఈ ఓల్డ్ ఫైల్ న్యూ ఫైల్ ఇంకా ఓల్డ్ ఫైల్ ఇంకా న్యూ ఫైల్ ఏమి కాపీ చేయలేదు కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఇక్కడ ఇచ్చారు, ఐ మీన్ క్యాట్ ఇచ్చి ఓల్డ్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చారు. బట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కి ఓల్డ్ ఫైల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను హైలైట్ చేశాను కదా క్యాట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ గ్రేటర్ దాన్ లేటెస్ట్ అని. సో ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ అనేది ఓల్డ్ ఫైల్ నేమ్, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్. ఓకేనా, ఓకే. లేటెస్ట్ అనేది నేను ఇప్పుడు కొత్తగా ఇస్తున్న ఫైల్ నేమ్, ఇది న్యూ ఫైల్ నేమ్. ఓకే ఓకే, అందులో ఇక్కడ మెర్జ్ ఐ మీన్ కాపీ అయిపోతుంది. జస్ట్ కాపీ అవుతుంది అంతే. టు కాపీ ద కంటెంట్ ఫ్రమ్ ఓల్డ్ ఫైల్ టు న్యూ ఫైల్, జస్ట్ కాపీ. జస్ట్ కాపీ. ఓకే ఓకే, అంటే రెండు ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఓల్డ్ అండ్ న్యూ రెండు ఉంటాయి. తర్వాత చూడు ఇక్కడ నేను ఎల్ఎల్ అన్నాను కదా, ఇక్కడ ఎల్ఎల్ అని ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ ఉంది, లేటెస్ట్ ఉంది. కానీ లేటెస్ట్ లో ఏముందో చెక్ చేస్తే నేను ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో అదే ఉంది చూడండి ఇక్కడ. got it thanks. Got it right? Yes, got it, thanks. Right, perfect. To concatenate contents from multiple files into one file. Okay, ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఇదన్నమాట ఇది. ఓకేనా, దీని మెర్జింగ్ ఉంటుందంటే టు కన్కాటనేట్ కంటెంట్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అని ఉంది కదా. కన్కాటనేట్ కంటెంట్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఇంటూ వన్ ఫైల్, దానికోసం నేను యూజ్ చేసే కమాండ్ ఏంటంటే చూడండి, సింటాక్స్ చూపిస్తాను ఫస్ట్ నేను. ఓకేనా, క్యాట్ ఫైల్ 1 స్పేస్ ఫైల్ 2 స్పేస్ ఫైల్ 3 స్పేస్ ఫైల్ 4 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ 2. అంటే ఏదో ఒక న్యూ ఫైల్ లేకి మనం కన్కాటనేట్ చేయొచ్చు, అంటే మెర్జ్ చేయొచ్చు అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు నేను విండోస్ లో ఏం చేశాను, ఇక్కడ రూట్స్ అనేది ప్లస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ అనేది రెండింటిని కాపీ చేసి మెర్జ్ అనే ఒక ఫైల్, కొత్త ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో పేస్ట్ చేశాను, అంతే కదా. Okay, like that in Linux also we can do this one. See here, to concatenate contents from multiple files into one file. Okay, now I am pressing Ctrl C. That is syntax actually. Cat file name 1 file, file 2 file 3 file 4. That is syntax. అంటే ఎన్ని ఫైల్స్ అయినా కూడా మనం ఒక సింగిల్ ఫైల్ లోకి మెర్జ్ చేసేయచ్చు అన్నమాట. సో రియల్ టైం లో ఇది మనకి హౌ కెన్ యూ మెర్జ్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఇంటూ వన్ ఫైల్ అని క్వశ్చన్ వేస్తారు, లేదంటే హౌ కెన్ యూ కాపీ ద కంటెంట్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ టు సింగిల్ ఫైల్ అని కూడా అడుగుతారు అనమాట. ఓకేనా, కాపీ అన్నారంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు కాబట్టి వాళ్ళు కాపీ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఇంటూ వన్ ఫైల్ అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు క్యాట్ కమాండ్ అనేది గుర్తొచ్చేయాలి మీకు. ఓకేనా, ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటే మన కమాండ్స్ లో, మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది సింపుల్. ఇప్పుడు చూడండి క్యాట్ స్పేస్ ఇచ్చేసి నేను ఏం చేస్తాను, సో మనకు ఆల్రెడీ 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ ఉంది, ఫ్రూట్స్ ఉంది, లేటెస్ట్ ఉంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటానంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ లో ఉన్న కంటెంట్, ఫ్రూట్స్ లో ఉన్న కంటెంట్, లేటెస్ట్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని నేను ఒక ఫైల్ లోకి మెర్జ్ చేయాలనుకుంటాను. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కన్కాటనేట్ చేయాలనుకుంటాను. ఓకేనా, వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్ క్యాట్ స్పేస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ స్పేస్ ఫ్రూట్స్ స్పేస్ అండ్ దెన్ లేటెస్ట్ స్పేస్. అంటే నేను ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాను, క్యాట్ స్పేస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ ఒకసారి స్పేస్ ఇచ్చి, ఫ్రూట్స్ ఒకసారి స్పేస్ ఇచ్చి, లేటెస్ట్ అని ఇస్తాను. ఇక్కడ నేను సింటాక్స్ లో ఇక్కడ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసిన, బట్ రియల్ దాంట్లో అవసరం లేదు బ్రాకెట్. ఓకేనా, సో గివ్ ద సేమ్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ గివ్ న్యూ ఫైల్ నేమ్, అంటే నీకు ఎలాంటి ఫైల్ కావాలంటే అలాంటి ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. నేను ఇప్పుడు ఫైనల్ అని ఇస్తాను ఇక్కడ. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి, సింపుల్ గా మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కమాండ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎల్ఎల్ అని లిస్ట్ అవుట్ చేశానంటే మనకు 4 ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ ఉంటుంది, ఫ్రూట్స్ ఉంటుంది, లేటెస్ట్ ఉంటుంది, ఫైనల్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఫైనల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను, ఎట్లా ఈ ఫైల్లో ఉండేవన్నీ కూడా నేను కన్కాటినేట్ చేసి ఫైనల్ అనే ఫైల్ లోకి కాపీ చేసుకున్నాను అనమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను ఫైనల్ ఏమున్నాయి చూడాలంటే క్యాట్ యూజ్ చేస్తాను, క్యాట్ స్పేస్ ఫైనల్ అంటే చూడండి అంత డేటా దీంట్లోకి వచ్చేసింది, చూడండి ఎంత ఉందో. అంటే త్రీ డాక్యుమెంట్ లో ఉన్నవన్నీ ఒక దీంతో ఫైనల్ అంతా వస్తాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ, అంటే 3 ఫైల్స్ లో ఉన్న
మెర్జ్ అయిపోతాయి. మొత్తం మనం ఒక ఫైల్లోకి కన్కాటినేట్ చేసుకున్నాం అనమాట. అంటే నువ్వు ఎన్ని ఫైల్స్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ, ఫైల్ నేమ్ 1, ఫైల్ 2, ఫైల్ 3, ఫైల్ 4 అండ్ సో ఆన్ ఎన్నైనా ఇచ్చి నువ్వు ఒక సింగిల్ ఫైల్లోకి కన్కాటినేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే. అంటే దీని అర్థం ఏమంటే రియల్ టైంలో మనకి ఏదైనా ఒక డేటా అనేది ఒక్కొక్క ఫైల్ నుంచి మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఒక సింగిల్ ఫైల్లోకి మెర్జ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇట్లా సింపుల్గా కమాండ్ యూస్ చేసి చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి మనకి విండోస్ లో ఆ టాస్క్ చేయాలంటే మీకు ఎంతసేపు పడుతుంది, ఎంత టైం పడుతుంది? మనం విండోస్ లో ఒక AWS కోర్సు ఫ్రూట్స్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని తీసుకొని ఒక న్యూ ఫైల్ లేక మనం కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? జస్ట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ యూ. I mean, It it will will take take 2 minutes, like, Right. but here it will take seconds. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, లైనక్స్ బెస్టా విండోస్ బెస్టా? If you know Linux, means Linux best. లైనక్స్ చాలా బాగుంటుంది. మీరు జస్ట్ Just- అట్లా నేర్చుకొని పెట్టుకునేసారంటే ఒక్కసారి లైనక్స్ అనేది ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, జస్ట్ మీరు అది ఏమది జస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాలి అంతే. ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు నేర్చుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. బట్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల్లో మనం వర్క్ చేయాల్సింది లైనక్స్ పైనే కాబట్టి లైనక్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చెప్తాను నేను మీకు. ఓకేనా, Okay. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు సో లైనక్స్ క్యాట్ కమాండ్ ఇదన్నమాట మెయిన్. ఓకేనా, క్యాట్ అనే కమాండ్ లో మనం జస్ట్ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్స్ చూడడానికే కాదు, మనం కొత్త ఫైల్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు Okay. ఇప్పుడు మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు. అంటే ఏమి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AWS కోర్స్ ఉంది, AWS కోర్సులో ఆల్రెడీ సమ్ కంటెంట్ అనేది ఉంది ఇక్కడ. ఓకేనా, ఎక్కడ దాకా ఉంది? లైనక్స్ నుంచి సెక్యూరిటీ దాకా ఉంది. నేను IAM అనేది అప్పుడే మిస్ చేసేసా. ఇప్పుడు నేను ఈ AWS కోర్సులో లాస్ట్లో IAM అనే దాన్ని కూడా నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటాను. ఓకేనా, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్లో నేను కొంచెం డేటాని యాడ్ చేయాలనుకుంటాను. ఓకేనా, సో దానికోసం ఎట్లా చేస్తాం, బై యూజింగ్ క్యాట్ కమాండ్ అనేది చూపిస్తాను. ఓకే, అంటే క్యాట్ మామూలుగా గ్రేటర్ దాన్ అని ఇచ్చినామనుకో న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వడమో, లేదంటే ఓల్డ్ ఫైల్ నుంచి న్యూ ఫైల్ లేక మన కాపీని కండక్ట్ చేసుకోవడమో జరుగుతుంది. అదే నేను 2 times గ్రేటర్ దాన్ అని ఇచ్చినాను అనుకోండి, ఏమవుతుందంటే it is used to add something in the last of a file. Okay, something in your already existing file. Okay, see for example, if I am giving here file name, okay, this is I am giving the syntax only, cat greater than file name. That means it is used to add something, last line of a file. Okay, or last line of existing file కూడా అనొచ్చు మనం. ఓకే, Satish, meet better. No, sir. Satish. ఓకే రైట్. చూడండి ఇక్కడ, సో దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ విచ్ కెన్ ఐ ఏబుల్ టు యూస్ టు యాడ్ సంథింగ్ టు యాడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ line of the existing file. See, now I am going to execute the command, original command, cat space greater than AWS course. Okay, now I am pressing enter, so it will allow you to enter the data. So now I am using IAM and then press enter. After that I will add CloudFront. Okay, I'll press enter and again I press enter, then Control C. Okay, see here, so AWS course already we have only Linux security only. Now I have added 2 lines, IAM and CloudFront. Let us see these 2 are added to this line, this file or not. So using again cat space AWS course. Okay, ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ అయింది మనకి IAM CloudFront అని. అంటే ఈ క్యాట్ కమాండ్తో మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్లో కూడా మనం లాస్ట్లో ఏంటైనా 2 lines కానీ ఏంటైనా కూడా యాడ్ చేయాలనుకుంటే వీ కెన్ యూజ్ ద కమాండ్ కాల్డ్ క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్. ఓకే, అర్థమైంది కదా? Yes, sir. అర్థమైంది కదా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా? Yeah, got it. If you use cat and double Greater than it. we need to add something in last line. ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్స్ Okay. ఓకే రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ క్యాట్ స్పేస్ -n అని యూజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి?
సో లైన్ నెంబర్స్ తో డిస్ప్లే అవుతుంది ఇట్లా, తెలుసు కదా. క్యాట్ స్పేస్ మైనస్ n కోర్స్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే లైన్ నెంబర్స్ తో డిస్ప్లే అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఒక ఎంటీ లైన్ ఉంది, నాకు 11 అనేది ఎంటీ లైన్ ఉంది, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ ఎంటీ లైన్ టు డిస్ప్లే హియర్. ఓకే, సో దానికోసం మనం యూజ్ చేసే కమాండ్ వచ్చి క్యాట్ స్పేస్ మైనస్ బి ఫైల్ నేమ్. ఓకే, క్యాట్ స్పేస్ మైనస్ బి ఫైల్ నేమ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 11 అనే ఎంటీ లైన్ నాకు చూపిలేదు క్యాట్ మైనస్ బి అన్నప్పుడు, అంటే క్యాట్ మైనస్ ఎన్ క్యాట్ మైనస్ బి నెంబర్స్ తో డిస్ప్లే చేస్తుంది, కాకపోతే బి ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఒమిట్ ఆర్ ఇట్ విల్ ఇగ్నోర్ ద ఎంటీ లైన్స్. ఓకే, వెరాస్ మైనస్ ఎన్ విల్ షో ఎంటీ లైన్స్ ఆల్సో. ఓకే, but whereas cat minus b will not show the empty lines, but it will show the numbering line numbers also. Okay, so the thing what we have seen already, what we have seen with the cat command is cat space cat. By using cat, what are all the things we can do? I'm just list outing here. Okay, so let me do that in the this thing. Okay, notepad file, so that you can understand clearly. So by using cat command, what are all the things means? Create new file. Okay, second point, concatenate, that means or merge multiple files. Okay, and then third one is to display lines with numbers. Okay, and then fourth one, to copy the content from old file to new file. Okay, and then to add new lines in an existing file. Okay, ఇన్ని చేయొచ్చు మనం క్యాట్ కమాండ్ తో. ఓకే, సో ఈ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్ మీన్స్ cat space new file name. Okay, this is the command, and for this the command is concatenate or merging multiple files. So cat space file1 space file2 space file3 space and so on. Okay, greater than new file name. Okay, means that is merge file name. Okay, to display lines with numbers, so cat space minus n file name. Okay, and then to copy the content from old file to new file, cat space old file greater than new file. Okay, and then to add new lines to existing file, cat space greater than existing file name. Okay, right, comma cat space minus b file name. Right, you got it right. సో ఇవన్నీ కూడా Yes, sir. క్యాట్ కమాండ్ తో ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా. Yes, sir. Bro, cat minus b, that is for empty lines. I mean empty దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, అంటే ఎంటీ లైన్స్ ఏంటైనా ఉన్నాయనుకోండి, అవి రిమూవ్ చేసేదానికి యూజ్ చేసేదే క్యాట్ మైనస్ బి అన్నమాట. జస్ట్ ఆ ఫైల్లో ఏవేవి ఎంటీ ఫోల్డ్, ఐ మీన్ ఎంటీ లైన్స్ ఉంటాయి అన్నిటిని డిలీట్ చేస్తాం, లేకపోతే సింగిల్ ఎన్ని ఎంటీ లైన్స్ ఉంటే అన్ని. ఓకే ఓకే మనకి ఎన్ని ఎంటీ లైన్స్ ఉంటే అన్ని కూడా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఓకే ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ AWS కోర్స్ లో మనకు ఒకట ఎంటీ లైన్ ఉంది 11 అని. ఓకేనా, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ క్యాట్ గ్రేటర్ దాన్ AWS కోర్స్ యూజ్ చేసి నేను ఇక్కడ ఒక 3-4 ఇంకా ఎంటీ లైన్స్ ఇస్తాను, కంట్రోల్ C. ఓకే, నౌ సి క్యాట్ స్పేస్ మైనస్ n AWS కోర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎంటీ లైన్స్? 11, 12, 13, 14, 15, 16 ఇన్ని ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ క్యాట్ మైనస్ b స్పేస్ AWS కోర్స్. Here it was not showing empty lines here, till 10 only it is showing. Okay, but whereas in the cat minus n it is showing all 11, 12, 13, 14, 15, 16 also. You got it right? So exactly we have to mention the file name, right? Here like AWS Yes, code. you need to mention the file. See, cat command is used to
play with the file names only. So whatever you are doing in the Linux, you have to play with the files or directories only. Okay, I mean నువ్వు ఏం చేసినా కూడా ఫైల్స్ తో డైరెక్టరీస్ తోనే కదా చేస్తావు. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు క్యాట్ మైనస్ బి అని ఇచ్చినావు, సో క్యాట్ మైనస్ బి దేనికి ఇస్తున్నావు, ఏదో ఒక ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వాల్సిందే కంపల్సరీ. ఓకేనా, లైక్ దట్. ఓకే. ఇప్పుడు నువ్వు కాపీ చేస్తావు అనుకో ఏదైనా ఒక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఎల్ఎల్ అని టైప్ చేస్తాను, ఇక్కడ మనకు 4 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. నేను ఇప్పుడు 4 ఫైల్స్ నేను కాపీ చేయాలనుకుంటాను వేరే లొకేషన్ కి. అప్పుడు మనం కాపీ అనే కమాండ్ తీసుకొని పక్కన ఫైల్ నేమ్ ఇస్తేనే మనకి అది తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓకేనా, ఓకే. సో Okay. thing is, whenever you want to do something with files or directories, you should mention the directory name or file name. Okay, now let us see the copy command. Okay, if you want to take screenshot, take this one. యా షూర్ సార్. Okay, shall I proceed? Yeah, you can go ahead. Right, now we are going to see the copy files or directories. Okay, మామూలుగా మనకి విండోస్ లో ఎట్లుంటుంది ప్రొసీజర్, మనకి సింపుల్ గా ఉంటుంది విండోస్ లో. ఇట్లా జస్ట్ రైట్ క్లిక్ అండ్ దెన్ select copy, right? So it is taking too much time, let's wait for a moment. See here, right click and then you can select copy or cut, or you can select paste also if it is need to paste, like that. So you have directly graphical user interface to copy and paste. Okay, but whereas in the Linux you don't have that like graphical user interface, you should do with the commands only. Okay, so you should do with the commands only. So let us see what are all the commands. First, the command is to copy the file is cp. Okay, simple to copy the file is a cp command is used to copy the files. Okay, right, and then cp space minus p capital R, this is used to copy the files and directories also. Okay, so here we have directories and files are different ones. Okay, whatever it may be you are doing with playing with the directories or files, you should have different commands. Okay, see here, if you are using cp only, means that is only copy the file. If you are using cp space minus pr, copy the files and directories. Okay, here you can give capital R, small r, that's not a matter, but capital is preferable. Okay, so this is the these are the two definitions for cp and cp minus pr. See, the syntax is cp space minus pr. So ikkada file name ఇస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇస్తామంటే పాత్ ఆఫ్ ది డెస్టినేషన్. అంటే ఏమి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమి ఇస్తామంటే ఇక్కడ సోర్స్ ఫైల్ అంటాం మనం. అంటే ఏమంటే సోర్స్ ఫైల్, మనం దేన్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో దాన్ని సోర్స్ ఫైల్ అంటారు. ఓకేనా, సోర్స్ ఫైల్. మనం ఎక్కడైతే పేస్ట్ చేయాలనుకుంటామో దాన్ని డెస్టినేషన్ పాత్ అంటాం ఇక్కడ. ఓకే, డెస్టినేషన్ path. This is the syntax actually. This is the syntax. Now see, if it is a real example, cp space minus pr. Now I would like to copy this AWS course, for example. Okay, so cp space minus pr space AWS course. Now I want to copy that in slash apps directory. So already we have in the root we have apps directory, right? So we need to provide slash here. Remember one thing, so whenever you are pasting something, you need to give the slash here. I mean to destination path, where you can give entire path also. That is called relative path or absolute path. See, the difference between relative path and absolute path. I'll show you now only. But this is the syntax to copy the file. See, let me do this in the here. Now I am doing cp space minus pr AWS course to slash apps. Okay, so you know already the apps is there in the root file system. Okay, if you want to check that cd space slash, you can go to the root and then type ll. So here apps is there. Okay, but where is the AWS course actually? It was in DevOps, inside the apps only. See, for example, I am going inside the apps. Here you can find DevOps. Okay, so I am going inside the DevOps. Now see here,
files are there. PWD, print working directory, you are in apps and DevOps. Okay, now you are copying AWS course to one step back. One step back అంటే మీ డెవాప్స్ కంటే ఒక స్టెప్ ముందుకు పంపిస్తాను అంటే యాప్స్ ఫోల్డర్ లైక్ పంపిస్తాను, యాప్స్ ఫోల్డర్ లైక్ కాపీ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్ cp space -pr copy command and then AWS course వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి యూ వాంట్ టు కాపీ, దాన్ని ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం AWS కోర్స్ అని. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే /apps అని ఇస్తాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ఎంటర్, so automatically this AWS course will copy and paste in the /apps. It is copy only, not cut. Remember one thing. Okay, we are not cutting the file, we are not cut and paste, we are doing just copy. Okay, so మనం విండోస్ లో కూడా కాపీ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఒరిజినల్ ఫైల్ అట్లే ఉంటుంది, ఇక్కడే మనకి జస్ట్ ఇంకో చోట ఇంకోటి మనం పేస్ట్ చేస్తే అక్కడ పేస్ట్ అవుతుంది అంతే. తెలుసు కదా మీకు ఆల్రెడీ. సో ఇన్ ద Linux also same, you are using copy command, it will just copy the file from one place to another place. Now let us see in the apps it was there or not. Just I am going in the apps. Look at here, I have DevOps folder and as well as AWS course. Okay, సో దీన్ని ఇంకా మీకు బాగా అండర్స్టాండింగ్ అవ్వాలంటే నేను ఏం చేశానంటే సిడి రూట్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ యాప్స్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఇంకో డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను, mkdir స్పేస్ సతీష్ అని క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంకో డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేశాను, mkdir స్పేస్ నరేష్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ చూడండి నరేష్ ఉంది, సతీష్ 2 ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు నాకు యాప్స్ డెవాప్స్ లో ఫైల్స్ ఉన్నాయి మనకి. యాక్చువల్గా సిడి యాప్స్ లోపల డెవాప్స్ ఉంది, ఆ డెవాప్స్ లోపల నాకు ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ అన్ని కూడా డెవాప్స్ లొకేషన్ లో చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నాయి. నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటానంటే ఈ 4 ఫైల్స్ నేను కాపీ చేసి నరేష్ అనే డైరెక్టరీలోకి పంపించాలనుకుంటాను. సో ఫర్ దట్ cp space -pr, I am using the command cp space -pr and I am selecting all files like AWS course space, final space, fruits space, latest space. These are all source files. Okay, you can copy at a time n number of files, and you need to give the destination path. So here /Satish. Okay, now I want to copy this all 4 files AWS course, final, fruits and latest to the Satish directory. So I am using the first command called cp space -pr and then I need to specify the file names. I need to bring the file names here. Okay, so file names తీసుకున్నాను ఇక్కడ, then destination folder. Now I am pressing enter. Now see, I go to the Satish. Okay, సో సతీష్ లైక్ వెళ్ళి నేను ఇక్కడ LL అని టైప్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ 4 ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఏమైనా డౌట్ ఉందా దీంట్లో? నో డౌట్. yes కాపీ కమాండ్ లో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటే, మనం సోర్స్ లో ఎక్కడ ఉన్నాము, డెస్టినేషన్ పాత్ ఎక్కడ ఇస్తాము అని తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాను, ఇప్పుడు సతీష్ లో ఉన్నాను నేను. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని కూడా కావాలి నాకు. ఇప్పుడు cp space -pr, సో ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ సేమ్. ఓకే, అగైన్ AWS final, fruits, latest, like that, and then I want to copy this to Naresh now. Okay, so this is the destination path. You should know where I need to copy and where I need to paste అనేది తెలుసుకోవాలి డెస్టినేషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కాపీ చేసుకున్నాం, సరే ఎక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాం మనం, నరేష్ అనే డైరెక్టరీలో పేస్ట్ చేస్తున్నాం. సో దాన్ని మనం లాస్ట్లో వేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట, అంటే destination path adi. Okay, if you press enter, simply you can see the files in Naresh directory also. Okay, here you can able to see this. Okay, this is how we can able to copy the files. One more thing, now if you want to delete the files, I didn't show you that, remove the delete the files. Okay, so I'll show you now. So rm is used to delete the files. Okay, rm space -rf is used to delete the files and directories. Okay, got it? yeah, rm space ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి, rm space -rf. ఓకే, rm అనేది నేను క్యాప్స్ లో ఇస్తాను, బట్ మన స్మాల్ లోనే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను మీకు అండర్స్టాండింగ్ అయ్యే దానికోసం నేను ఇక్కడ క్యాప్స్ లో చూపిస్తాను, ఎందుకంటే అది చిన్నగా ఉంది కదా అందుకని. ఓకేనా, ఆల్వేస్ యూజ్ స్మాల్ లెటర్స్ ఇన్ Linux. ఓకే, Linux is case sensitive. ఓకే,
now I'm removing rm space aws course. Okay, see, to remove regular file, yes. Okay, so simple. If you type ll, so aws course was deleted. Now if you use rm space minus rf, you can give final. If you want to delete my multiple files also, you can do like this. Okay, space, and then you can give file name. See here, ll, all the files got deleted. Now nothing is there. Okay, so this is how you can able to delete the files or directories. Now I'll go to root. See, now I want to delete Naresh directly. Simple, rm space RM minus rf H Naresh. minus RF. Okay, look at here, Sir, at a Naresh time you got can deleted. delete, right? All. What? At a time you can delete, right? All folders. Like. Yes, see, rm space minus rf. Now I am deleting apps and Satish at a time. So first I'm giving apps space, I'm giving Satish. So here I'm going to delete rm space minus rf, apps, Satish, and remaining also if there is any existing files created by us. Okay. Now see here, ll, nothing RF is there. means remove the file. Kada? Right. So rm minus rf అనేది ఎందుకు, మనం ఎన్ని ఫైల్స్ అయినా డిలీట్ చేసేయచ్చు at a time. ఓకేనా. Okay. Sir, before we have to select or just we have to type that folder. Right? Just we have to enter the command. That's it. Naresh, come again. No, before we have to select which file we have to delete, that we have to select or direct we have to use command the Satish like. Direct you need to use command rm space minus Okay. rf, then you need to give the file names here. Okay, that is Okay. depending Okay. upon your convenient. See, for example, I am creating one more directory called Satish again and Naresh. Okay, here now I have created Satish and Naresh again. Now I want to delete rm space minus rf, then I'll give manually also naresh Naresh space sathes Satish, like this also. Okay, if I press enter, so automatically it will delete. If you don't want to enter directly also, you can just select it and then you can paste it. Okay, so I'm creating again mkdir. Okay, again నేను క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ నరేష్ అండ్ సతీష్ అని. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను డిలీట్ చేయాలనుకో, మనం ఎట్లయినా చేయొచ్చు. ఆర్ఎం స్పేస్ మైనస్ ఆర్ఎఫ్, తర్వాత నువ్వు నరేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ ఇవ్వు, స్పేస్ ఇచ్చి సతీష్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ ఇస్తే పేస్ట్ అయిపోతుంది అంతే, సింపుల్. దట్స్ హౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు delete the directories. Okay, now I want to go to Satish. So here I will create one more directory called mkdir college. Okay, so inside the college we have cd space college. Okay, so చూడండి ఇక్కడ నేను cd space college, రైట్, ట్యాబ్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ, రైట్. సో కాలేజ్లో ఏముంటాయి మనకి, బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, mkdir, ECE, CSE, MEC. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో నేను ఇప్పుడు ఈసీఈలోకి వెళ్తాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ నథింగ్ ఈస్ దేర్. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ mkdir, సారీ. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్, అంటే మీరు ఫైల్ నేమ్స్ ఫోల్డర్ నేమ్స్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఇచ్చుకోవచ్చు, కమాండ్స్ మాత్రం క్యాప్స్లో ఇవ్వకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, so commands always should be in the small letters only. File names or folder names you can give in the capital letters, and you should not mention any space between the file names or folder names. Folder names gaani file names gaani మధ్యలో స్పేస్ ఉండకూడదు, ఏదో ఒక అండర్ స్కోర్ సింబల్ కానీ ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఇట్లా ఏదో ఒకటి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, డోంట్ గివ్ స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఫైల్స్ ఆర్ ఫోల్డర్ నేమ్స్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ గివ్ capital letters to files or folder names, but commands you are giving cd or cp minus pr or rm minus rf, ఇలాంటివన్నీ కూడా you should give in small letters only. Okay, అర్థమైంది కదా? Okay. Sir, I have one doubt. Yes, bro. Hello. Yes, please. Sir, recently మనము which file we have deleted, how to find out that one? Right, super. గీత ఒక 10 minutes గీత మ్యూట్ లో పెట్టుకో. సో యాక్చువల్గా సతీష్ నువ్వు అడిగింది క్వశ్చన్. నరేష్, రీసెంట్ గా మనం ఏం డిలీట్ చేసామని తెలుసుకున్నాక, Yes, sir. Yes. యాక్చువల్గా ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. నేనే చెప్పాను ఇది యాక్చువల్గా, కానీ ముందుగానే అడిగినాను. మనం యాక్చువల్గా ఏమేమి కమాండ్స్ యూజ్ చేసినాము, ఇంతకు ముందు ఏమేమి చేసినాము అనే దానికోసం యూజ్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే హిస్టరీ అని టైప్ చేస్తే చాలా అనమాట మనం. ఓకే, ఇఫ్ యూ టైప్ హిస్టరీ అండ్ దెన్ ప్రెస్ ఎంటర్,
మనం ఏమేం కమాండ్స్ యూస్ చేసాం అన్ని చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా, చూడండి స్టార్టింగ్ లో నేను సిడి యాష్ అన్నాను, ఎంకేడిఆర్ యాప్స్ క్రియేట్ చేశాను, నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్బిఎల్కే యూస్ చేశాను, నెక్స్ట్ యాప్స్ ఎంకేడిఆర్ డెవాప్స్, నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ క్రియేట్ చేశాను, క్యాట్ ఫ్రూట్స్, తర్వాత ఏమేమి యూస్ చేశాను, క్యాట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కోర్స్ గ్రేటర్ దాన్ లేటెస్ట్. నేను ఏమైతే యూస్ చేశాను మొత్తం చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. గాట్ ఇట్? Yes, yes. But which file we are deleted? How to, sir? Here. అదే ఇక్కడ ఉంది కదా, ఎంకేడిఆర్ కాలేజ్ ఉంది, ఇక్కడ ఆర్ఎం మైనస్ ఆర్ఎఫ్ Okay. నరేష్ సతీష్ Okay. ఇక్కడ ఉంది కదా డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా. Yes. సో యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ అవుట్, అంటే నువ్వు ఏం చేసావు మొత్తం స్టెప్ బై స్టెప్ వచ్చేస్తుంది అక్కడ. ఓకే, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. రియల్ టైమ్ లో మనం ఏమైనా చేస్తే తెలిసిపోతుంది ప్రతి ఒక్కరికి. సో హిస్టరీ ఇస్ ద కమాండ్ వేర్ యూ కెన్ సీ ఆల్ ద హిస్టరీ. ఓకే, whatever we did, everything will find, right? everything will be recorded inside the history. Okay. Okay. సో ఈరోజు మనం కాపీ చేయడం ఎలా నేర్చుకున్నాం, డిలీట్ చేయడం ఎలాగో నేర్చుకున్నాము, తర్వాత క్యాట్ ఫైల్లో ఏమేం చేయాలో నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం టుమారో విల్ లర్న్ మోర్ కమాండ్స్, సమ్ మోర్ కమాండ్స్. ఓకే, సో టుమారో మనం ఎట్లా నేర్చుకుందామంటే హౌ టు కాపీ ద ఫైల్ విత్ రిలేటివ్ పాత్ బట్ నాట్ అబ్జల్యూట్ పాత్. అబ్జల్యూట్ పాత్ కి రిలేటివ్ పాత్ కి డిఫరెన్స్ తెలుసుకుందాం. అది మెయిన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది మీకు రియల్ టైంలో మనం ఫాస్ట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే వీ షుడ్ నో అబౌట్ దట్ రిలేటివ్ పాత్ అండ్ అబ్జల్యూట్ పాత్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ గో టు దట్ ఫైల్ సిస్టమ్స్. ఓకే, రేపు ఇది సింపుల్ టాస్క్. ఇది అయిపోతా అంటే మనం ఫైల్ సిస్టమ్కి వెళ్దాం, ఐ మీన్ ఫైల్ పర్మిషన్స్కి వెళ్దాం. పర్మిషన్స్ చూద్దాం రేపు. ఓకేనా, లైనక్స్ ఎన్ని రోజులు పడుతుందో ఇది? ఇంకా లైనక్స్ మనకి ఒక 1 వీక్ పడుతుంది సతీష్. ఓకే ఓకే, ఆఫ్టర్ 1 వీక్ మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. సరేనా? ఐ మీన్ ఓకే, అంతే అక్కడ వెళ్ళేసి టూల్స్ అంతా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామా ఎట్లా? ఏడబ్ల్యూఎస్కి ఏం టూల్స్ ఏం అవసరం లేదు. నేను మీకు డైరెక్ట్గా మనం చేస్తాం కదా ఒకటే, దాంట్లో మీకు అర్థమైపోతుంది. మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సింది ఎక్కడి నుంచి అంటే ప్యాకర్స్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ప్యాకర్స్, టెరాఫామ్, డాకర్స్, కుబర్నెటిస్, ఆన్సిబుల్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని కూడా. బిఫోర్ దట్ వీ డోంట్ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీథింగ్. యా ఓకే 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 బ్రో, వీడియో వీలైనంత తొందరగా పెట్టేసేయండి. యా షూర్. ఓకే, థ్యాంక్స్ బ్రో. ఓకే.